Na mtuangazie sasa masuala elimu, ambapo taasisi elimu inahusika na masuala ya mtaala mpya maarufu Kicd imeweza kusema kuwa mtaala wa CBC kamwe hauwezi kufutiliwa mbali. Hii ni miaka 5 baada ya kuweza kuanzishwa kwake, na badala yake inataka umma kuweza kuanza kukumbatia, kwani wameweza kupiga hatua katika juhudi za kuimarisha elimu ya wanafunzi. Millicent Kubai na taarifa. Akizungumza katika uzinduzi wa vitabu vilivyoandikwa na Daktari Imbunya, mtaalamu wa masuala ya mtaala wa kiumilisi, mkurugenzi wa Kicd Charles Ocheng amesema vitabu hivi vitaweza kufanya umma kuelewa zaidi kuhusu mtaala huu. It is true, these books ought to be compulsory reading for two people. She mentioned two, but she left one. One person is that other person who is in the street, is not an educator, could be a politician, who cares to find out hii kitu hii mnyama inaitwa CBC ndio nini. Jen's book is accessible, clear, simple, and she uses something I know a number of us here don't want: the first person pronoun approach. You know, I'm saying a number of us here because we still believe that if you write a book and use the word I, then you are not objective. I want to tell you, it is in our subjectivity where our objectivity lies. Jane, I am a disciple of that tradition of thought. Very successful. But she has also said she's writing for students. Student teachers will find this a clear resource. If you have any students of education here, before they go out, please tell them, and don't be afraid. When we realized in our second pilot that assessment was still the animal in the room, people did not know what about rubric. We have worked on it. And today we are telling the world that when you take your child to school, you are not taking them to know who is number 1 and who are 60%. Afisa kutoka afisi ya Kicd pia alisema tayari mtaala huu umeingia mwaka wake wa 5, na hivyo basi kamwe hauwezi kufutiliwa mbali kama wanavyopendekeza viongozi kadha nchini. Bado tunaendelea kutekeleza mtaala huu. Wakati huu tunapoongea tuko na kazi nyingi. Wale wanaokuza mtaala wakati huu tunapoongea wanaendelea kukuza upande wa senior school. Tushapiga hatua na tumeenda mbali. Tumeambiwa kwamba mtaala wakati huu umekomaa, si ni kweli? It's now mature, tumeambiwa hivyo. Miaka 5 imekwisha pita. Kwa hivyo tunachosema ni kwamba sisi tunaendelea mbele. Tunaendelea kushughulikia sehemu ya senior school. Bwana Ocheng ametetea majukumu ya serikali inayotekeleza kwa sasa shuleni, akiwashtumu wanaoendelea kusema serikali haijawajibika vilivyo. Look at what the government is doing now. That the government is providing money to schools for every child. 1,400 at primary, 22,000 at secondary. That the government is able to buy a textbook in every subject for every child, not for every class. So your child goes to school with a bag that is empty and is able to have all the subjects they need. That the government pays examination fees for your child. And of course, in addition to giving you a teacher free of charge. If you want to understand what the government does, those of us in the private schools, we know what it is. Kwa upande wake, Dr. Imbunya alihoji kuhakikisha kutetea mtaala huu iwapo wanaupinga wataenda mahakamani, akitaka kamati za elimu katika bunge la kitaifa na lile la seneti kumuita kujieleza bayana. Tones are being peddled left and right. Where are we? We are the ones who are supposed to take this debate and engineer it to the right way. I assure you, as sure as I am, that tomorrow is Saturday. That when they go to court and something happens that is unusual, I am one of those who will stand up very strongly and go to that courtroom, because we shouldn't allow it. My challenge to you, my colleagues, let's wake up. The universities, this is our debate. We have left it to quacks, to people who do not understand. CBC has matured. A curriculum matures after 5 years. Anything that happens to a curriculum after 5 years is only reviews. Seneta mteule Naomi Shonga aliyehudhuria hafla hii kwa upande wake aliwataka wanaopinga mtaala huu kumakinika kwanza kabla ya kukataa tu. Even today, I can tell you for free
that I have gotten the deepest meaning of this curriculum or competence-based. And I'm going to spread the gospel. I'm going to be on the floor of the house spreading the gospel to my colleagues who are still in that denial of this particular curriculum. Aliomba serikali kuongeza ufadhili wake kwa shule za msingi chini ya mradi wa elimu ya bure kuondolea wazazi mzigo mkubwa. Let us give more funding to this program because according to any other person, they say the curriculum is expensive because it touches or it goes deeper into the pockets of the parents. But what we are just forgetting to know that what we give to these children or what these teachers are going to give to these children, especially when it comes to nurturing talents. That is what most of us as politicians we are doing. We are taking our children abroad to learn, but remember what we are taking them to do abroad there is what Kenya has just introduced. And it is what we just need. The only difference here is that you will not take a flight to come to Kenya, but you will take a flight to go and start the same. Uzinduzi wa vitabu hivi viwili vilivyoandikwa na Dr. Jane Imbunya ni mwamko mpya kwa umma na wadau wengine wa elimu kufahamu vema kuhusu mtaala huu wa kiumilisi. Millicent Kubai, West TV, County ya Vihiga.